and gentlemen, I'm hoping that we can carry the points that I have presented on the table this morning. Emmanuel is our chair. I almost fired him in absentia, but I have decided to be nice this morning and keep this. Emmanuel, the central core of what we want to do is to force a conversation on democratic governance, putting in mind the history, the experiences, the gains and reversals. And I'm handing it over to you to run us through the next. I wouldn't waste much time. I will start with you. The history, the experiences and gains and reversals. I don't know whether you like to focus on Nigeria, you worked in the whole of West Africa, or you want to introduce subjects that show certain patterns or trends and what the risks are as well. So I just want us to look at it. If really the successes we've made in multi-party elections, in a sense, contributes to democratic stability. I do not know the angles you will take it, but I take it that if you're looking at West Africa, are we all in Senegal? Is also West Africa, yeah. And then Morocco. So I think we could start with the West African, but I would have liked to see the trends. You tend to see that in it we have what they call the zero tolerance for power obtained or maintained through unconstitutional means, which ECOWAS head of states out of their own have ratified, and they have condemned when they are successful coup d'etat or unsuccessful one. Given that, we realize that it's not lack of normative framework. In fact, ECOWAS seems to be one of the regional organizations with enough framework when it comes to issue of unconstitutional change of government. But it is the implementers, the leaders themselves. So we tend to see that it has worked for that period, but over the last 3 years now, we've been having a lot of problems. We also realize that participatory governance processes, such as elections, have been held successfully in all ECOWAS member states, with the ECOWAS Commission playing an active role, as rightly pointed, observing and ensuring, according to the supplementary protocol, that any member state that ECOWAS has a right to go into the country, which we've been doing. But the question is also, is election the panacea to this democratic issue? So we have a sort of polymorphism or forms of current constitutional transition now in Africa, on constitutional change of government, either the military or the coup d'etat or the civilian coup or the popular uprising. The question again about the popular uprising is that, do we accept now, despite the fact that there is the freedom of association, there is freedom of protest, how are we sure that these protests, more often than not, are being used by the military as well as the political heads as well? There's also what we call the military-assisted transitions. There's also the one that constitutional revision after election, that is, why are the head of states condemning coup d'etat, and at the same time we realize within them, through the change, through referendum, through the change of the constitution when they come there, the issue of term limit has been a problem for us in ECOWAS. 2-term limit is there. We're seeing it rearing its ugly head in Dakar of recent, and it has reared its ugly head in many of our member states. Au Sénégal, tout dernièrement, nous l'avons constaté, et voilà, il faut empêcher un opposant de se présenter aux élections, il faut instrumentaliser la justice pour le caler, pour ne pas dire que bon voilà, c'est le parti au pouvoir qui est en train de l'exclure du processus électoral. Donc il faut faire appel à un autre pouvoir pour pouvoir l'empêcher. Donc ces genres d'actes n'encouragent pas le mode de gouvernance. Quoi que fassent les dirigeants, si ils
s'ils rentrent dans cette posture, ils seront mal vus par leurs citoyens. Et ne pas se perdre de vue comme quoi la souveraineté appartient au peuple. À un moment donné, si le peuple décide de vous retirer le pouvoir, il en a le plein droit, il peut vous retirer. Les années 90 apparaissaient comme un nouvel espoir, une nouvelle indépendance souveraine pour les pays africains. Mais on se rend compte que les coups d'État aujourd'hui, les coups d'État militaires deviennent encore un autre espoir. Un espoir dans un autre espoir, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est dit que si on se lance dans les coups d'État, changement de constitution, modification de constitution à la veille de fin de mandat, ça devient beaucoup plus compliqué pour le continent africain. Et or, depuis hier, à écouter les panélistes ici, les éminentes personnalités, je pense que l'Afrique ne manque pas de compétences. On ne manque pas du tout de compétences. Mais pourquoi laisser ce champ libre à un certain nombre d'individus qui sont capables de tous les pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire pour conduire à mal un certain nombre de pays. C'est dans cette réflexion que Gorée Institut est et a commencé à poser des bases à travers un certain nombre d'activités dans les pays du Sahel. Et c'est quoi? C'est un programme de mentorat et académique. Donc il s'agit de prendre dans chaque pays 5 jeunes diplômés, très jeunes, et le faire coacher par un professeur de ce pays pendant 3 mois. Dans tout processus, il faut avoir en tête la conception. Il faut bien définir la gouvernance pour pouvoir être en mesure de la rendre plus crédible. Est-ce que la démocratie telle qu'elle est pratiquée en Afrique garantit-elle la liberté? La liberté de choix, c'est-à-dire des élections libres, la liberté d'expression, de créer des partis, de créer des associations, et la liberté, bien évidemment, dans son aspect économique, la liberté d'entreprendre et d'investir pour participer au développement local. Nous lisons dans plusieurs rapports et dans la littérature que l'Afrique reste un mauvais élève dans la classe mondiale de la démocratie. La décennie 1990-2000 en témoigne, car les multiples crises du continent ont été aggravées par des pratiques politiques peu démocratiques. Cependant, le début du millénaire, plus précisément 2000-2010, a suscité de nombreux espoirs en Afrique. Outre la transformation de l'organisation de l'unité africaine en Union africaine, la multiplication des initiatives régionales pour plus d'intégration des économies et des peuples, la poursuite du développement des organisations de la société civile, elle a été également marquée et surtout par une certaine accélération de la démocratisation des systèmes politiques. En fait, la dite période va connaître une marche soutenue vers la transition politique de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne et bien évidemment de l'Afrique du Nord. N'oublions pas le fameux printemps arabe qui a commencé en Tunisie, en novembre ou bien décembre 2010. La démocratie est très très ancienne, avant même la colonisation. Telle qu'elle a été pratiquée, elle a été dite par notre professeur, de façon dans les tribus, le charte des tribus, il y avait une certaine démocratie, parce que tout le monde peut participer. C'est même une démocratie directe, pas une démocratie représentative. Quand on parle de démocratie, ça suppose que c'est le pouvoir qui est dédié au peuple. Alors, c'est qui le peuple? Quand on regarde bien ce peuple-là, c'est des gens sous-éduqués qui ne savent même pas les attentes très souvent, et on voit bien qu'il y a une certaine capture de honte qui émane de ceux qui ont le pouvoir, qui peuvent à leur guise manipuler et faire tout ce qu'ils veulent. On a bien compris que l'État chez nous, c'est une reproduction de l'extérieur. Et non seulement c'est une reproduction de l'extérieur, même ceux qui sont en place sont ceux qui sont dans la logique du fonctionnement de l'extérieur. Et c'est pour ça que ces gens-là, lorsqu'ils s'arrogent le pouvoir, ils essaient de reproduire effectivement ce qui se fait de l'extérieur. Donc ils n'ont aucun mandat avec le peuple. Ça, c'est la première chose. Quand je regarde bien un peu
quand on part de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique du Centre, les peuples en Afrique de l'Ouest sont relativement plus homogènes qu'en Afrique centrale. Et c'est pour ça, quand on regarde ce qui se passe au Sénégal, au Sénégal, à peu près quoi, si vous prenez dans la rue, vous avez à peu près 70%, je ne sais pas, Marie peut me dire, de personnes qui parlent le Wolof. C'est un motif d'intégration important, qui est un relais qui est tel que lorsqu'on veut se braquer pour prendre des mesures en termes d'engagement politique, c'est plus facile. Très souvent en Afrique centrale, quand on va regarder peut-être les États, c'est très ethnicisé. Souvent, même quand on a des problèmes, il suffit que la personne qui est au pouvoir, qui est détentrice du pouvoir, soit de mon ethnie, et que même si les intérêts qu'il met ne sont pas les miens, à un moment donné, il veut dire que ah ouais, mais le problème qu'il faut qu'il reste. Ce qui veut dire qu'à mon sens, les gens sont très très peu conscients même de ce qu'ils doivent entreprendre pour leurs intérêts personnels. Pour instaurer la démocratie, il faut une élite qui influence la société et qui doit avoir des idées démocratiques. Pas forcément une culture démocratique de tout le peuple, mais uniquement de l'élite qui a une influence sur la société. Ça, on l'avait vérifié au Chili, en Corée du Sud, en Indonésie, mais pas en Afrique. Et même lorsqu'on a instauré le régime démocratique ou le début d'un régime démocratique, on aurait pu travailler la démocratie, parce que la démocratie, c'est un processus. Ce n'est pas une démocratie uniquement de procédure au départ. Donc, c'est tout un processus. So, thank you very much. I want to thank the last speaker because I've been a little confused. You know, I spent a few years in the United Nations, and sorry, Said, and I was very confused, so I had to leave. Because it got to a point I wasn't sure which continent we were referring to every time we spoke about Africa. Because everybody seems to equate Africa as one country. So we can say in Africa, with the privilege of having visited, even those I went to for 3 days and 4 days, maybe some 40 countries in those years of the career I was doing in human rights, and then disarmament, until they told me that, you know, small arms and light weapons, they're great, they're okay. They won't kill people, even though they're killing Africans. I left because they told me that, you know, we should control arms, but not ammunition. Okay? So these are intellectuals. These are government representatives. These are sitting in a room in the General Assembly and expecting me to keep quiet because I'm a staff member. So I don't think we should reproduce that in this room. I think we should really try and look at the real issues. Earlier on, I heard something about a program for young people. We'll take 5 people from 3 countries and then they'll become whatever. And I'm like, which 5 people? When I was in primary school, they taught us history. The history of Nigeria. They told us Mongo Park went somewhere. My grandmother was sitting near that river, so she didn't see it until he came. So, you know, she was living next to the river, but she didn't see it until Mongo Park showed up. And then the twins and all these things. We grew through that education. Born in England, went to school in Nigeria, came back. You know, there's something wrong fundamentally that we need to look at. What history are we teaching our children today that will allow them to understand democratic processes, where these countries were coming from? That we now think that if we take them for 6 months into Gore Institute or my institute or whatever, they will change their minds. In the face of everything that's going on Facebook, Twitter, LinkedIn. So for me, I'm looking for those root causes answers that we didn't have in the UN because we were treating the symptoms, but not the root causes. Because we said the root causes were too expensive. But we need to go back to those root causes if we're going to be able to survive. If not, we will create again the same syndrome of CSOs are NGOs, and NGOs are only the ones funded by the West, by NGOs that are funded by their governments. That's what we're going to end up with, and this is where my worry is.
bien. Et donc, nous sommes mieux placés que beaucoup d'autres, du moins aujourd'hui, pour évaluer ce qu'on peut dire et peut-être attendre ce qu'on peut attendre de ces révolutions colorées, de ce rêve de la démocratie qu'on a tous rêvé, mais du coup, nous sommes à notre 13e année, nous sommes dans ce qu'on appelle, entre guillemets, la transition démocratique, qui ne finit jamais, qui ne termine jamais. Pire encore, les gens sont actuellement, c'est une réalité, sont nostalgiques par rapport à un passé de dictature. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bien sûr que j'ai beaucoup de respect pour les militants de la démocratie, qu'ils soient associatifs, ou bien universitaires, ou bien autres, mais ceci est insuffisant pour qu'une démocratie réussisse. Il ne faut pas qu'elle soit instaurée ou bien imposée d'en haut. Il faut que ça vienne là, dans les petits gestes, avec nos petits-enfants. C'est là que la démocratie commence. Et c'est là qu'elle soit introspectée par nos enfants, nos mères, nos filles, nos enfants, nos pères, nos parents. C'est un vécu. La démocratie est un réel vécu au quotidien, chaque jour, à chaque instant. Mais c'est comme ça qu'on mûrit et que la démocratie peut apporter. On a maintenant, actuellement, après 13 ans, on a la certitude que ce qu'on a dit, nous, comme intellectuels, on l'a dit autrefois, on le retrouve réel, c'est une réalité. Et les politiques en sont là et ils se demandent pourquoi on échoue. Et de toutes les façons, on est à notre 15e gouvernement pour le moment. Et bien, des gouvernements successifs. Et chacun vient avec des idées. Et du coup, c'est la même chose. C'est l'échec. Et c'est un échec, quelquefois, qui est révoltant. Au point que les gens en ont marre. Dans le dernier référendum, il y avait 8% d'électeurs. Je rejoins un peu mon collègue Moshe. Eh bien, comment voulez-vous qu'une démocratie s'instaure avec 8% d'électeurs? With older people, now we are celebrating 60 years of independence. Again, there's that disenchantment. And some people actually saying, I wonder if the British hadn't left, would we be where we are now? Right? But then asking, what were your expectations? Tell me a story that captures it. And I've been very struck in the last month or so, we've been having, for the first time, robust discussions on the finance bill. So what we've been used to in Kenya, I'm sure it's the same with many countries, is that the Minister of Finance comes, reads a bill, and the prices change overnight. So you're told from midnight today, petrol is going to cost so much. From midnight today, taxes on whatever, beer, cigarettes, digital are going to come into effect. This year, for the first time, the finance bill had to be put as a draft to be discussed. And for the first time, we had robust pushback. So much so that it got to the point where the president and the deputy president actually told people, whether you like it or not, we are passing the finance bill. So then the question became, why are we having public participation? I think for me, my favorite example of this is a member of parliament who went for a football match in his own constituency of a team that is, that area supports 100%. And the men, especially the young men who were at that football match, with their vuvuzelas and their songs, saw him out. And they were singing a song that said, go and represent that constituency in Nairobi that told you to vote yes for the finance bill, right? Because here we told you no, and you went and you voted. Now for me, it's more interesting to measure democracy from the way people understand what their expectations of it are. And this community, I have some friends who've been talking to them, and they said, if we are truly democratic, then our member of parliament should have voted as we told him to, not as the ruling party, even though he's a member of the ruling party. And I think as academics, especially as researchers, we must find ways of capturing how stories or songs, or even silence, when people refuse to turn up, what that is telling us about the way they are rating the quality of their democracy, regardless of what the elections are saying. Thank you. Thank you. Established everywhere, there's parliament everywhere, elections have gone into them. But there are also struggles about who is best served by the institutions and by the representatives. And over time,
we're beginning to see that, yes, we've come some way from the turbulence before 1992 or 93. But 30 years on, we are also seeing a real struggle whether we'll go beyond that or recede. And the recession factors are real if we don't see how to act to deliver them. But generally, I think in the 30 years, a generation has arisen that probably is more globally connected, better educated, has access to technology. It looks at everything not only in the village square, but it has a global view of things and is in urgent need of systems that would meet the aspirations. I mean, our generation, I'm sure the majority of you have clocked 60, and another set of leaders. There's a generational span of leaders coming, and whether what we have achieved or the structures we put in place responds to their needs and the urgency of the needs they want is a big challenge that we must think about. But what I'm seeing clearly is that if you compare the situation we are in today to 30 years back, we cannot deny that there has been some greater spaces in terms of public space that citizens are able to speak. Look at radio stations and FM stations, the tools are there. People are talking about their needs. But they are not getting the responses. The old methods of politics and political parties, the patronage and the lack of accountability and the power struggle, who finances whom and so on. There's so much to be done in not only mainstreaming, but reforming the processes by which the democratic context we have now can be transformed into processes and institutions that will respond to the needs of the new 30-year-olds who are going to go through their old age sets. And I think the first topic which said democratic governance, I think everybody agrees that this phase has been exclusionary. La démocratie est un état d'esprit. Est un état d'esprit. Pourquoi un état d'esprit? Parce qu'elle est condamnée par le temps, par la conjoncture. On peut être démocrate à un certain T1, on peut ne plus l'être à un autre temps T2, quand on devient au pouvoir. Du coup, on passe de l'opposition, on était démocrate, très démocrate même, hein, et quand on passe au pouvoir, on devient alors là un vrai dictateur. Donc, être dans un esprit, ça veut dire comme si c'est quelque chose d'éternel. Mais ce n'est pas tout à fait la réalité. On peut devenir, selon les conjonctures, selon les statuts, selon les positions, démocrate et moins démocrate qu'on peut le proclamer, et pas du tout démocrate quelquefois. Et donc, au fait, pourquoi tout ça? Parce que la démocratie, en effet, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est quelque chose de construit social. Et là, je me réfère un peu à la célèbre phrase que j'emprunte de Simone de Beauvoir concernant les genres. En fait, la démocratie, hein, on n'est pas démocrate, on le devient. If you look at the nature of liberation movements, their structure and processes, those things are mostly antithetical to the logic of democratic values. They're very commandist in nature. It's either you are with us or against us. And that's why within the context of Zimbabwe, for example, there's a binary opposition between you are either a revolutionary or a counter-revolutionary. And I'm sure you'll understand what I'm talking about. You're either a revolutionary or a counter-revolutionary. And that's the binary opposition that you see in terms of the political discourse. So when you disagree with government, you're a counter-revolutionary. And the consequence of a counter-revolutionary is very clear within the context of liberation struggles. You have to be neutralized. One way or the other, you've got to be neutralized. And I'm sure those who live in South Africa also understand that's the language.
So the language of political discourse translates, coming from, the liberation framework, translates into management of the state. And in doing so, for them to be able to adapt to the new context becomes very difficult. I think some studies have been done, even at the level of CODESRIA, in trying to understand liberation movements within democratic settings. I think we need to do more to understand that. La nation est un plébiscite de tous les jours. C'est-à-dire que la nation est toujours à construire, elle n'est jamais achevée. Donc il n'y a pas de raison qu'on nous impose en Afrique une démocratie forcée à l'occidentale. Nous avons le temps, tout le temps, de construire la démocratie sur nos propres valeurs africaines. Je termine par là pour dire que quand on va en Grèce au temple de Delphes, il est inscrit au fronton de ce temple-là, connais-toi toi-même. Je ne suis pas très certain que mes ancêtres malinqués aient lu Socrate pour dire Hieredon, connais-toi toi-même. I think one of the challenges CODESRIA would have to look at is how the models or its approach to things would shift a bit from exclusion to inclusiveness. The democracy we've had in the last 30 years is quite exclusionary at all fronts. But politics and governance is inclusive. That's what the ideal, the people should come in. I think that inclusiveness has something to also do with governance. And it's for CODESRIA to think through how it could do that. I think you're talking about politicians, you're talking about leaders, you're talking about women in politics, men in politics, youth in politics. I think something has to evolve in that sense to see how you could transform politics with people who really, you need to move. I think that this is a gap that we've noted, particularly if you go back to the pre-independence era. Women were reduced to peripheral roles, which were more on the supportive nature. There, of course, we had some that were in the forefront in the fight for liberation, but the majority of them were more like supporting, like in the nursing fraternity. And also there's a book that was written by Fei Cho complaining that women were abused, sexually abused, by the male comrades. So that is, and that kind of peripheral role, it actually transgressed even to the post-independence era. Even if you look at the books that were written about the liberation struggle, there is no mention of the active role of women during the struggle. So, and that is a gap which I believe also the academia and the intellectual can actually interrogate to say what was the true role of women during the liberation struggle. Because if we go to even our history schools curricula, there's no mention of active women. So, and that problem will also move over to future generations. And also there's a gap in terms of the militarization aspect. The military, as indicated by Prof, it plays a pivotal role even with regards to the power transfer. For example, in Zimbabwe we have elections next month. In the event that the opposition wins, will the military agree to just hand over power? And so that's a challenge which is there. And also, I think what we also need as someone with a political background is in terms of the actual research as to how we can actually transform the mindset of the military towards, the democratic, aspirations. La violence est devenue banale. La violence, elle est devenue, dans le Sahel, un système, elle est systémique. La violence sociétale, elle est devenue systémique dans le Sahel. Et quand je regarde les métamorphoses et les formes de violence, quand je me suis réveillée, que j'ai vu que dans ce village du Mali, les gars étaient partis au marché tuer les gens. Et ils ont tué les gens du village et ils ont mis le feu et ils sont restés devant avec le groupe.
Ça veut dire que vous allez périr par le feu ou vous allez périr par nos armes, mais il n'y a pas de possibilité. Je me dis, quelle est cette forme de violence qui est devenue systémique dans nos sociétés et que nous regardons comme ça, presque impuissants. Mais je pense qu'avant de rentrer réellement dans le Sahel, je voudrais dire 2 ou 3 mots sur les considérations générales autour de la démocratie. Ça nous a beaucoup occupé ici, et du concept de démocratie tel qu'il nous est présenté. Ça a été suffisamment dit ici, la démocratie en tant que concept, la démocratie en tant que théorie, mais aussi la démocratie en tant que pratique doit être comprise comme une idéologie. C'est une idéologie parce que on nous dit que la démocratie c'est un ensemble d'idées politiques et c'est cet ensemble d'idées politiques qui est censé définir une meilleure forme possible d'organisation sociale. C'est cela qu'on nous vend. Elle est comprise comme un mode de prise de décision sur des règles et des politiques collectivement contraignantes sur lesquelles le peuple exerce un contrôle, l'arrangement le plus démocratique est lorsque les membres du collectif, c'est-à-dire la démocratie réalise le plus possible le principe du contrôle populaire et d'égalité dans son exercice. Mais que peut-on en penser dans la région, dans une région où d'abord les enfants naissent, grandissent et deviennent des adultes en n'ayant jamais ou rarement vécu sous un régime civil? La démocratie est souvent pointée du doigt comme la cause profonde de ce qui ne va pas au Sahel. Les politiques sont mis à l'écart, sinon réduits à leur plus faible expression de nos jours dans la gestion des affaires publiques. Certains vont loin jusqu'à dire mieux vaut avoir des militaires à la direction de nos pays que d'avoir des politiques corrompus, inefficaces et mal intentionnés. La force de la rue est actuellement survalorisée au Sahel par rapport aux réformes institutionnelles en cours, par manque de confiance aux institutions démocratiques sur place, par manque de confiance aux acteurs démocrates. Au Mali et au Burkina Faso, le régime militaire est plébiscité au détriment du retour à l'ordre constitutionnel. L'autocratie est opposée à la démocratie pour régler les problèmes liés à la faiblesse de l'État et aux dérives de l'administration publique. Les mesures restrictives de l'espace public sont approuvées, malheureusement approuvées et renforcées par la population à la base. Le projet de démocratisation est loin d'être ici le souci majeur du peuple, confronté à la survie quotidienne, à la violence multidimensionnelle et à la menace sur la cohésion sociale. Au Niger et la Mauritanie, la démocratisation est hybride, à la fois ancrée dans l'ordre constitutionnel, mais aussi dans la dictature militaire au nom de la sécurisation de l'État et de l'antiterrorisme. La gouvernance démocratique y est d'autant de façade que dans les pays en transition politique. La démocratisation au Sahel, qui se veut inclusive, projette des images de démarches participatives autour de la révision constitutionnelle au Mali, des images de réformes institutionnelles dans tous ces pays où on voit les hommes et les femmes engagés au nom de la démocratie et du changement positif. Pour le changement politique dans les pays sahéliens, l'espoir est permis. Pour un changement de paradigme favorable à la quête de la représentativité, la quête de protection des droits humains et de responsabilisation dans l'action publique. Toutes ces choses derrière lesquelles la jeunesse court aujourd'hui au Sahel contribueront sûrement à la consolidation d'une culture de démocratie.
La remise en cause des contrats sociaux à travers la redynamisation des collectivités territoriales pour la sécurité et le dialogue au niveau communautaire a permis de mettre à l'ordre du jour des discussions sur les besoins et intérêts spécifiques des citoyens à la base et sur l'inclusion des femmes et des jeunes dans les mécanismes en cours. La voie est ainsi ouverte pour une démocratie inclusive au niveau local. So the background context here is one of strained institutional building. It is also a background of strained state-society relations within which are operating within two divergent models, if you want, that pose different understanding of how we understand legitimacy on the one hand and legality on another. The first one is procedural democracy, so the democracy of the Mo Ibrahim Index, if you will, and which is under intense pressure in countries like Senegal and has starkly collapsed in countries like Mali and Burkina Faso. The second one is a variation of the military autocratic government, which has been the default model during times of instability. It is no longer the case, and which increasingly seem to have become a lasting model of government in the absence of a stable system. This is mostly the case of Burkina Faso, which has experienced about 40 years of military rule. It is quite an exception in the region. Niger was in a similar situation until recently, after a decade of relative stability under Muhammadu Issoufou. It has been characterized by growing political tension and also insurgencies. Something that that you haven't really heard very much about is the so-called Tuareg question and the Fulani question. And hopefully we'll have time to come back to this point. La complexité de la question démocratique dans une région troublée. Mais cette complexité elle-même nous indique, comme le disait le professeur Kobo, la vitalité du processus démocratique dans cette région. Et je pense que la question de la démocratie ne doit pas occulter, et ça je l'ai entendu, la centralité de la question de la lutte anti-impérialiste. C'est ce que personnellement je retiens dans ces interventions-là. Facilitating electoral processes, making them more efficient compared to the era when we didn't have technology, and maybe to some extent also assuring credibility of election results. However, technology is not 100% foolproof. It also has its limitations and challenges. So the issue is, can we really, be overexcited and think that because we have introduced technology, more and more countries are digitalizing their electoral processes, voter registration and verification has become much easier. Is that really a panacea to democratization? Because more people can participate and so on. Are there other issues that we really need to thinking beyond technology, thinking beyond digitalization? What are the issues? Quelles étaient les vraies intentions, les intentions premières à l'introduction de la technologie dans les processus électoraux? Les organes de gestion des élections dans la plupart des pays de l'Afrique et en particulier de l'Afrique de l'Ouest avaient pour intention d'apporter une certaine crédibilité aux processus électoraux en essayant de réduire les marges d'erreur lors du traitement des données sensibles lors des élections.
afin d'augmenter l'efficacité et l'efficience des élections, mais aussi d'assurer une certaine rapidité et efficacité dans le traitement des données sensibles, surtout au niveau de la transmission des résultats. On va essayer de donner quelques exemples de technologies. Il faudrait d'abord aussi mentionner que la technologie intervient à toutes les étapes du processus. À la phase préélectorale, c'est-à-dire au niveau de l'enregistrement des électeurs, des candidats, lors de la campagne, à la phase électorale et aussi lors de l'éducation civique des électeurs et aussi à la phase post-électorale, c'est-à-dire lors du dépouillement et de la tabulation des résultats. On peut prendre comme exemple la numérisation qui consiste à la conversion des tests en images sous forme numérique. Tout ceci afin de donner une certaine crédibilité aux résultats. Il avait comme avantage de traiter l'information sans erreur et avec efficacité. Bon, on va parler aussi de la biométrie qui assure une certaine forme d'enregistrement unique des électeurs. Donc ça évite les enregistrements doubles, mais aussi ça peut aussi lutter aussi contre les votes multiples. On peut aussi voir aussi l'avènement des réseaux sociaux et autres. Alors, il faut quand même faire ressortir l'avantage de l'introduction de la technologie dans les processus électoraux. Les avantages sont à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des campagnes électorales. Avant, on s'était rendu compte que les campagnes électorales étaient dominées dans les médias traditionnels, c'est-à-dire la télé, les radios, les journaux, par les partis qui avaient un certain pouvoir, pour ne pas dire les partis, les gouvernements en place. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, maintenant les candidats peuvent être en contact direct avec l'électorat. Ils peuvent même donner des messages de manière rapide avec l'électorat. On prend le cas de récemment au Nigeria, avec le candidat du Labour Party, Peter Obi, qui a eu à avoir un certain électorat juste à partir des réseaux sociaux, qui a été même, on peut dire, mondial, parce que c'est allé au-delà de l'Afrique. La technologie aussi a permis aussi d'améliorer la sensibilisation des électeurs, parce qu'avant c'était vraiment difficile d'avoir accès à certaines zones du fait de mauvais état des routes, des difficultés financières. Mais maintenant, avec la technologie, on peut toucher les électeurs depuis leur position. So when we look at the limitation exercises, we look at the registration of voters and the transmission of results, as my colleague said, it is within that context where elections have become a throat-cutting contest. And so yes, there's no doubt technology has made things easier. I mean, if you think of at least elections where there is huge voter populations, like Nigeria, I think, which has over 90 million registered voters. Now, coming back to the question of what then in terms of beyond digitization, I would like to proffer about 3 points. Points which basically begin with the understanding that yes, technology is good to elections, but of course there are the kind of challenges we spoke about. But technology is not a panacea, to use your term, chairperson. There are many other things that need to be in place to accompany technology so that it is just a tool, but it cannot solve our problem. In most of our African countries, there is what I would say is an unfinished political, socio-economic problem or problems that then manifest during the elections. So elections provide space for people to finally get the opportunity to oppose, not just to speak but to oppose. So you find that sometimes our elections are always, the election outcomes are contested, not because there is necessarily anything wrong with that outcome, but because there is some unfinished business.
and people only get to express themselves during the elections to deal with that. So there is still a need for us to address some of the challenges well ahead of elections. In fact, a week ago, we were in Addis Ababa and one of the ambassadors was asking us, so can you tell us why it is that even though you have your own problems in terms of the electoral processes in South Africa, but you hardly have the kind of problems that seem to arise in other countries? It's a difficult question because we have serious problems, especially with the recent electoral reform. We're likely to have a more hotly contested election, and in terms of electoral operations, it's going to be difficult. But one of the things we could share is that our system is such that every phase of the electoral process, if there are issues, they are dealt with there. So you cannot come at the end and say, but we didn't address A, B, C. So as we move along, everything is addressed. One of the challenges that we are sitting with now is the problem created by the use of social media in elections, which many speakers here have articulated. And there's very few of our EMBs that have actually been able to cultivate relationships with the social media platforms to be able then to partner together and ensure that the elections can be managed better. But also just the engagement with the political parties, having regular contacts. People always ask me, so Malema is such a firebrand, how do you manage him? And I laugh because I'm saying the Malema you see on TV is very different when we are sitting around the table. Very constructive, very resourceful. It's different from what you see on TV.